To our class. In this video we are going to see about preposition English grammar from 6th to 12th standard, and this part second video. Okay, now for simple example I had written one example on the top of this page. So now we can see, move on to the example. They selected me for the job only dash merit. So here I had in this page I had darken out and I had underlined the preposition words, so that only answer, suitable answer for these questions. Okay, what is meant by preposition? Preposition words first என்னன்னா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். On, in, under, through, along, across, between, before, after, until, till, since, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரிப்போஷன். அதாவது ஒரு சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அது மூலியமாக நம்ம வந்து அந்த சென்டென்ஸ்க்கு ஒரு கரெக்ட் மீனிங்கை கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரிப்போஷன். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் த்ரூ அப்படிங்கிற வேர்ட் இருக்குது. வாட் இஸ் மென்ட் பை த்ரூ? த்ரூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Here it has been explained as they had selected me for the job through merit. த்ரூ அப்படிங்கிறது என்னது? அந்த மெரிட் மூலமாக என்னை ஜாப்க்கு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ த்ரூ அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா மூலமாக. ஃபர்ஸ்ட் இன் திஸ் டாபிக் வி நீட் டு நோ அபவுட் த தமிழ் மீனிங், தென் ஒன்லி வி கேன் write the suitable answers for these questions. Okay, so we need to know the correct Tamil meaning for all the prepositions, then only we can write. Now for through, த்ரூ அப்படின்னா மூலமாக. அது மூலமாக நான் வந்து மெரிட் மூலமாக நான் எனக்கு ஜாப் கிடச்சிட்டு என்னை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஐ வெயிட்டட் டில் ஆர் அன்டில் த ஆஃபீஸர் கேம். For the till and as well as same until, the meaning are only same, because what is meant by till? Here it is explained as I had waited till the officer came. அந்த ஆஃபீஸர் வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணேன். ஸோ வாட் இஸ் மென்ட் பை டில் அண்ட் அன்டில்? வரை, அந்த டைம் வரைக்கும் நான் வந்து வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஹியர் த அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர் இஸ் டில் ஆர் அன்டில். வி கேன் ஃபில் எனி ஒன் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், I have been working since 6 o'clock AM. So here what it has been explained, நான் வந்து 6 மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படி அர்த்தமா? கிடையாது. நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன், அதை வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? I have been கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், நாட் இட் இஸ் மென்ஷனிங் த பாஸ்ட் டென்ஸ், பிகாஸ் ஹியர் the word has been used as have. So have and has will be mentioning the present tense. So here it is mentioning the time as 6 o'clock AM. So what is meant by since? Since அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு அர்த்தம். ஸோ the starting point I had started my work is from 6 o'clock. So from the 6 o'clock I had started my work. அப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ since. So for this question, since is the accurate answer. Okay, அப்போ since அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கி? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை குறிக்கி. So here we are using since. Next example, I have met them before. Here what it has been explained? Before. Beforeக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா முன், இதற்கு முன்பாக அப்படின்னு சொல்லுவோம். So here it is mentioning as நான் வந்து இவங்களை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. So them அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னா so many peoples. So them will be mentioning so many peoples. So I am telling like I had met them before. நான் வந்து இவங்களா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. So here before is the accurate answer for this question. Next example, I am waiting for an hour. So for அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இக்கு, தமிழில் இக்குன்னு எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி. நான் வந்து ஹார் நேரக்கணக்காக நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ யாருக்காக அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த இக்கு அப்படின்னு சொல்லி வருமா? ஸோ அந்த ஃபார் அப்படிங்கிற வேர்ட் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் இஸ் த அக்யூரேட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் ஹாட் அட் ஃப்ரண்ட் சைட் ஆஃப் பில்டிங். ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. வாட் இஸ் மென் பை ஹாட்? இட் இஸ் ஸோ ஹாட் அப்படின்னா ரொம்ப வெப்பமாக இருக்குது, ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த ஹீட் வந்து பில்டிங்க்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் மென்ஷனிங் த சூட்டபிள் அண்ட் அக்யூரேட் பிளேஸ். ஸோ வேர் எவர் வி ஆர் யூஸிங்
we are mentioning the accurate place, we will use at. Okay. Next, the book is in the box. Okay. So the book is in the box. It is mentioning like inside ஒரு திங்ஸ்க்கு உள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உள்ளே அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ த புக் இஸ் இன் த பாக்ஸ், அந்த பாக்ஸுக்குள்ள அந்த புக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், த thieves shared the money among themselves. who are meant by thieves? robberies. யார் திருடுறாங்களோ அவங்கள தான் தீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தெஃப்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட மணியை அவங்களுக்குள்ளேயே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ வாட் இஸ் மென் பை அமாங்? அவர்களுக்கு இடையே, நமக்குள்ளே ஷேர் பண்ணுறது தான் அமாங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஹியர் அமாங் இஸ் த அக்யூரேட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். So wherever we are reading the question for the preposition, we need to read the question once or twice a time and need to think the answer correctly. First we need to know about what are all the preposition words, then only we can write the suitable answer for this. Okay. Next example, he ran into the ground. Here it is mentioning as அவன் வந்து கிரவுண்டுக்குள்ள ஓடுறான். ஸோ into, அந்த கிரவுண்டுக்குள்ள ஓடுறான் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ here we need to use into. Next example, we have been waiting for the bus. நாங்கள் வந்து பஸ்ஸுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறோம். அப்போ எதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம்? அப்போ எதுக்காக அப்படி சொல்லி வந்திருக்கு. அப்போ இக்கு அப்படின்னு வருதா? எதுக்காக, அப்போ இக்கு அப்படிங்கிற வேர்டு வருது. ஸோ ஃபார் இஸ் மென்ஷனிங் ஆஸ் இக்கு. இக்கு அப்படிங்கிற வேர்டை அழுத்தி அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. நாங்கள் எதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பஸ்ஸுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறோம். ஸோ have been. So I had explained in the last example even, have been will represent the present. Okay, present tense. Present perfect tense. It will not mention past tense. So we need to clear about this question. So we are using for. For அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியிருக்கேன். இக்கு அப்படிங்கிற வேர்டு வந்திருக்கு. நாங்கள் பஸ்ஸுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், the cat is sleeping under the table. So we will raise the question to somebody else. Where is the cat sleeping? cat எங்கே தூங்குது? அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இப்போ மேலே தூங்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லை கீழே தூங்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அண்டர் வில் ரெப்ரசன்ட் த வேர்ட் ஆஸ் டவுன். கீழே தூங்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு டேபிள் இருக்கு, அந்த டேபிளுக்கு கீழே கேட் வந்து ஸ்லீப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றது, தூங்குது. ஸோ அண்டர் வில் ரெப்ரசன்ட் த வேர்ட் ஆஸ் கீழே. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், we have a garden in front of our house. ஸோ ஹவுஸ், வாட் இஸ் மென் பை ஹவுஸ்? வீடு அப்படிங்கிறது நம்ம ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கார்டன் அப்படிங்கிறது தெரியும், தோட்டம். அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களோட வீட்டுக்கு முன்னாடி கார்டன் இருக்குது. ஓகேவா, நாங்கள் வந்து கார்டன் வச்சுருக்கோம், எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கார்டன் வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது என்ன? எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி. ஸோ முன்னாடி அப்படி சொல்லி அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், there is a tree in front of my house. So for these two sentence are same. லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா எங்களோட வீட்டுக்கு முன்னாடி, வீட்டுக்கு முன் நாங்கள் வந்து கார்டன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிளில் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெப்ரசன்டிங் த சேம் ஆன்சர் அண்ட் சேம் கொஸ்டின் லைக். ஓகே, அண்ட் now லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், we can see through the glass. ஸோ த்ரூ அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே சொல்லியிருந்தேன். த்ரூ அப்படிங்கிறது இதன் மூலமாக. ஸோ நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் மூலமாகவே பார்க்கலாம். கிளாஸ்னால் ஸ்பெக்டிகல்ஸ் கிடையாது, அந்த விண்டோ கிளாஸ் மாதிரி. இது மூலியமாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்பெக்டிகல்ஸ்னால் நம்ம வச்சுக்கலாம், இது மூலியமாக நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம். So in this video we had seen about preposition English grammar from 6th to 12th standard, and this is part 2 video. So we need to clear the questions and answers through this video. So I no need to collapse about this preposition. Just we need to know what are all the kinds of words about preposition. So again once a time I am saying what are all the words according to the preposition topic. So till, until, since, before, for, at, in, among, into, for, under, in front of, through. Okay, next, along, between, before, after, out, outside, like that all the words
where and all these words are using, it is mentioning all these kinds of preposition alone. So these are all the words of preposition. So we need to fill the correct and appropriate preposition in the question. So we need to read the question once or twice a time, and it also will carry 1 or 2 marks in our examination. So we need to clear about this topic. When we are reading the question, we need to know the meaning, accurate meaning for this question. Then only we can answer easily through preposition words, and we need to know all the preposition words in our mind. Then only when we are thinking in the examination, we can write easily. We can able to write easily. So we need to clear about this topic. You don't need to memorize these examples. Just you see the video and you see the glance through it, and you can try your best. You can try your own example in your own way. Then you can practice and you can easily write correct answers in the examination. I think this video will be helpful for writing the examination in correct answers. So thank you for watching.